ये है आपका अपना सब रंग 94.7 FM। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਲਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੋ ਸਟਾਪਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਲੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਸਟ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। Mr. Miles, there are certain things which are on the ticket, which has, like if you read the ticket, there are 3 different prices, which are amounts which are there. Now people get confused and they say like, okay, now I'm paying 40 or 50 or 75. How it differs? Like how it is it 40 the lowest or the maximum amount over there? So it depends on which ticket is being issued for which violation, but we have early payment options for each type of infraction. Typically, our standard prices or standard fine amount is $75 for a ticket. If it's paid within 10 days, it's a $40 charge. If it's paid between 10 and 30 days, it's a $50 charge. And if it's paid over 30 days, then it's at the full $75 amount. Again, depending on the infraction, those numbers can be slightly different, but that's how the early payment option works. Okay, फिर इन्होंने दस्या ਹੁਣ कि जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਅਮਾਊਂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿਟਵੀਨ 10 ਐਂਡ 30 ਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ $75 ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਲੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਫ ਯੂ ਪੇ ਅਰਲੀ ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ discounted price we are giving on or Calgary Parking is giving on that ticket. That's correct. The standard fine amount is set out in the bylaw. So for example, $75, that's the actual fine amount. The CPA has allowed these early payment options to exactly give a bit of a discount for early payment. Mr. Miles, a lot of people call and they have problems with rights and options to have somebody parked on their private property. And that is a thing which, like you can say, they don't know, and they have some area or a business where somebody has parked their car and vanished, or somebody is living in the vicinity and they have parked their car over there overnight. How can Calgary Parking Authority help those guys? Well, what we would need to do is a call would have to be made to enforcement for our officer to come out and attend the location. The private property owner, the person in care and control of that property, needs to meet our officer on site and point out the vehicle in violation. Now, the signage must also be in place as well. So, for example, at a shopping mall or at a condo complex, all entrances to that parking lot must be signed appropriately for us to be able to issue a ticket and or tow a vehicle. So all those things need to be in place for a vehicle to be actioned. Now, if somebody complains and say that okay, this car is here, and when officer is there to tow the vehicle, is there any repercussions of that? Like the person who has complained, that person has to face some problems? In a private property call, the individual who's in care and control of that property, who has pointed out the vehicle to us, would need to sign the parking ticket, and that is in case that ticket is challenged in court, and that individual would be called as a witness to testify that in fact that vehicle was in violation. In that scenario, our enforcement officer is going on the basis that individual knows that vehicle is in violation. We don't know that because it's a private property in a situation. So that's why they need to be involved if that ticket is challenged in court.
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਸਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਆਫਿਸਰ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਟਾਈ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟੋ ਔਨ ਦੈਟ ਔਰ the vehicle is impounded, does the person who complained, he has to or she has to pay something? The individual who calls the complaint in? No. Okay. No, it would be the individual who is the registered owner of that vehicle would have to then come down to the impound lot and claim the vehicle. ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕੈਬ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। Thank you, Amrit. So my question is one for the taxi zone, like how much time is generally like allowed if a taxi is parked in a taxi stand, right, and the driver wants to leave for some work, so how much time is generally is given that the driver doesn't get a ticket? In the bylaw, there's a provision for the taxi driver to leave the zone for 15 minutes. And that's only in a designated taxi parking zone. There's a second type of zone available for taxi drivers, and that's called a taxi hydrant zone, and they're not permitted to leave the zone for any period of time because of the fire hydrant that's in place. So there's two types of zones. One, there's a 15-minute provision, and the other is there's a 0-minute provision. You can't leave at a taxi hydrant zone. So is the taxi driver allowed to park in normal parking spots? Taxi drivers are permitted to unload passengers or pick up passengers outside of taxi zones. However, if they do park and wait for fares, they are required to activate a parking session in any Park Plus area if it's a designated Park Plus space, meaning a paid parking space. So they can pay and then park there? Correct. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਨਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਹਾਈਡਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। And you have any questions about signages you wanted to ask? Yeah, one interesting signage, like I think many people would have problem understanding that is, like sometimes they say no parking for like a time period, right, or no stopping for let's say 9:30 to 11:30. So what happens after that time period or before that time period? Well, signage indicates the restriction times. So if the signage it will show the different restrictions that are in place at different times of day. If there's nothing listed for that time of day, then there's no restriction. So the signs on the street are posted to show which times parking is restricted or not allowed, and then if you're parked at a time when there's no restriction in place, then you're free to park there. And like one sign is like 2-hour parking, and then there's a time zone, so that is only valid or like that is like a restriction only in that time period. That's correct, exactly. ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਨਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ, ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵੋ ਮਲੰਗ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਸਭ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM।